Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi kita sesi yang kedua. Untuk pagi ni kita akan sambung lagi sikit lagi berkenaan dengan thermodynamic. So, kita akan habiskan chapter ini dalam tak sampai 1 jam sikit lagi. Subtopik untuk thermodynamic untuk akhir. So, kita tunggu dulu rakan-rakan kita yang mungkin baru masuk untuk sesi kedua ni. Okey, kita nak mulakan sesi. Jadi saya akan share sekali lagi nota untuk yang sambungan bahagian kedua thermodynamic ini. Jadi sepatutnya di skrin kamu sekarang ni akan terpapar subtopik 14.3 thermodynamic. So untuk yang 14.3 kita akan bincang berkenaan dengan work done. So kita akan bincang mengenai work done. Seperti yang kita sudah bincang sebelum habis sesi pertama tadi, di mana untuk yang thermodynamic atau proses thermodynamic, we have first isothermal, right? Isothermal. So we have isovolumetric, so isobaric, and isothermal, isovolumetric, isobaric. Okay, di mana kalau kita tengok dalam kes ini dalam kes ini untuk work done, if you refer to the first law of thermodynamic, Q is equal to delta U plus W, right? So U is refer to the heat transfer or heat put up from the system, and delta U is internal energy, and this is work done. So now for the work done for isothermal, isovolumetric, and isobaric. So this is referred to the work done. Right. So first we go to the work done in the thermodynamic system. If you look at the diagram, the lecture note here. So we have this is initial gas, pistons, and this is area A. So this is gas contained in the system, and after that, maybe the gas expand, and the volume of the gas increase, and this is an increase of the let's say the x distance at the final stage. So now okay, so what done by the gas, what done by the gas. So maybe the gas expand, so sistem itu yang melakukan kerja dia akan menolak piston itu ke atas. So what, as you know, what is a force time, this is FD8 is referred to the what is a force time displacement or ds. So this is chapter 3 work done. So now the force is the force by the system, and the s distance here is a dx. That's why this is FD8 cos theta. This is a direction between angle between force and s. This is parallel because this direction of the force and this is direction of the
displacement. That's why theta is equal to 0. So F is equal to, okay, force, if you refer to the or relate to the pressure P, pressure is a force divided by area A, right? So now force is equal to pressure times area A. P is a pressure. So you can use the change force here is a PA. But ADX, area time distance X, area, right? Kalau kita ada satu cube, okay, satu permukaan, area A, so ini permukaan A, and dia punya X, delta X, this is area A. So ADX actually is equal to volume or dV. This is volume. So now here, if you use the system expand, work done by the system increase the volume here or change of volume. This is initial volume. This is final volume. That's why this is a dV. Or work done is equal pressure times change of volume. Change of volume here is a final minus initial, right? That's why what is PdV? Okay. So now, because the in the infinite change, meaning here we have a not constant of change of dV. So we use the integration here from initial to the final volume V. So use the integration here. So for the W is equal to P dV. So this is work done. P is a pressure, and this is a change of volume, final minus initial, right? So now, so we have a equation P of work done at the constant pressure. So pressure is constant, but we have change of volume. But if the V2 minus V1 is equal to 0, maksudnya apa kat sini? Maksudnya dalam satu sistem itu V1, and after the process, the systems maintain the volume also, let's say V2, but V1 is equal to V2, meaning the change of volume, tak ada perubahan isi pada before and after. So this is equal to 0, so meaning work done is equal to 0. So meaning here, if you have a first law thermodynamics, delta U is equal to delta, sorry, this is work done. Sorry. Q is equal to delta U plus W. So delta U plus W is equal to P dV. So now for the constants volume, so meaning W is equal to 0. So we have a Q is equal to delta U. So if you refer to the process of thermodynamic, right, this is a constant volume. This is referred to the isobaric or isovolume metric, right? Okay. So this is graph. If you look at the graph P versus V, so now we have from 1 to 2. From initial to the final position is 2. We have change of pressure. We have change of volume, right? But this is increase of volume, because V2 is greater than V1. So if you look at this B, so we have from 1 to 2, but we have a decrease of volume. This is increase of pressure P. So here, if you look at the graph C, we have a constant pressure P, but we have a change of volume from initial to final. And the graph T, we have constant volume. So no change of volume, and we have change of pressure. So this is
and no change of volume, so work done is equal to 0. So this is work done is positive or greater than 0 because we have change of pressure and volume, and work done is negative because the volume is decreased. This is work done on the system. This is work done by the system. This is pressure constant but increase of volume. So we have a work done is a positive. And the number D, we have a constant volume. So no change volume, meaning work done is equal to 0, but we have a change of pressure. And this is the type of characteristic of the work done positive, work done negative, work done positive, and work done is equal to 0, depends on the change pressure and volume. Alright. Jadi macam mana kita nak membaca ataupun membaca graf So the first is work done for the isothermal process. So isothermal process, as we know, for the isothermal process, okay, if you start from the first law thermodynamic, Q is equal to delta U plus W, right? For the isothermal process, delta U or change of internal energy is equal to 0. Nah, ini kita bincang sebelum ni for the isothermal process. So for the equation, the ideal gas, so this is ideal gas equation, P is equal to nRT. So how you can relate to the work done? Okay, work done is equal to, okay, so work done is equal to P dV, right? So now we have a P here is equal to nRT, masukkan P ni, okay, dengan nilai sini, so kita ada yang ni. So because nRT, N is number of mole, R molar gas is constant, and temperature is given by the situation. Kalau soalan itu dia akan bagilah temperature. So the change of the volume is, let's say, from initial V1 and final V2. So we use the integration here. So now you can use, this is nRT, so integration, so we have nRT ln V2 over V1. Right? So untuk yang isothermal process, kita tahu tadi temperature is constant, tidak berubah. So dia macam Boyle's law. Your P is inversely proportional to the volume V. Okay. Jadi kat sini kalau kita tengok, because P is inversely proportional to the volume, so meaning V2 over V1 is equal to P2 over P1. So kita boleh guna persamaan ni lah kalau melibatkan pressure. This is pressure kalau melibatkan, this is melibatkan volume, so this is melibatkan pressure. Okay, so jadi kalau dia merujuk kepada first law thermodynamic, because this is first law thermodynamic, Q delta U plus W, and for the isothermal, delta U is equal to 0, Q is equal to, heat is equal to W. So W is equal to, jadi kita dah dapat tadi, W work done in isothermal process is equal to nRT ln V2 V1, or you can use the pressure P2 over P1. So this is how to calculate, how to find the idea for the isothermal process and work done for the isothermal process with V and RT ln V over 2. But in the isothermal process, delta U is equal to 0, so meaning Q is equal to W, or Q is equal to nRT ln V2 V1. Next is work done by the isobaric process. So as you know, isobaric process is referred to the process of thermodynamics. Isobaric meaning pressure P is a constant, right? Pressure P is constant. So now start with the work done is equal to integration VPdV, but P constant. The change here is a volume. So change of volume is a V2 minus V1. So W is equal to P delta V. So this is simple. Because we have constant the value of P,
but the change here is only the volume. Okay, so the next is work done by the isovolumetric. So as you know, isovolumetric is referred to the process in the thermodynamic when the volume is a constant, tidak berubah. So V initial is equal to V final. So meaning here, the change of the volume is equal to 0. So automatic W or work done is equal to 0. Okay, so now we have a isothermal work done, isochoric, and isovolumetric. Right? So, ketiga-tiga perkaitan ini, kalau kita tengok, dia isothermal, first isothermal, isobaric dengan isovolumetric, ketiga-tiga ni memberi satu nilai work done ataupun W yang berbeza. So, when the V is equal to 0, value is equal to change of the volume is P delta V. So work done, this is for the ISO, change of the volume, isochoric, and we have the isobaric. So we have W is equal to 0. This is a isovolumetric, right? Isovolumetric, isobaric, isothermal, right? Dia punya work done yang berbeza. So if you relate to the first law thermodynamic, Q is equal to delta U plus W, kerja yang dilakukan untuk sistem thermodynamic ini ada masanya dia bernilai kosong, ada masanya dia bernilai P delta V, ada masanya W ni bernilai sorry. Ini not is equal to 0. So kalau kamu tengok tadi, this is nRT, this is change of, kalau kita tengok tadi, yang isothermal mana tadi? nRT kita boleh kaitkan dengan 2 tadi. Satu kita kaitkan dia dengan change of volume, this is change of pressure. So ini sama nRT. Right? So untuk isothermal, kalau kita rujuk kepada first law thermodynamic, W, so we have a delta U plus W is equal to nRT ln V2 V1. Right? Ini kalau soalan tu berkaitan dengan number of mole ideal gas temperature. So ini yang isothermal. Okay, yang kedua tu adalah untuk isobaric. So isobaric, apa yang terjadi adalah delta U is equal to WP dV ataupun V2 minus V1. Proses yang ketiga, first law thermodynamic akan menjadi delta U, W is equal to 0 because constant volume. So ini yang kita ada tadi, work done untuk isothermal, isobaric, isovolumetric. Right? So kita tengok contoh soalan. Kita nampak. Okay. Apa yang kita tengok pada soalan sini, kalau dalam exam, actually kalau dia tak cerita pun kat sini, kita boleh secara besarkan sedikit. Umpama kita nak membaca graf kan. Okay. Katalah kita ambil di sini. Dia bagi graf macam ni saja. So sebenarnya kita boleh tahu prosesnya kat sini. From A to B, kita dapati this is constant volume. Volume tidak berubah. Initial A 2 meter cube, and at the point B also the volume is 2 exponent minus 2 meter cube. So no change of the volume. So kita gambarkan kat sini, ini merujuk kepada isovolumetric. Because no change of volume. So if you look at the BC, B to C, okay, B to C, we have a change of volume. Change of volume from point B to C, initial 2, and the final is a 3. Final is a 3. So
for process B to C is change of volume but constant pressure. Pressure at the point B 150, pressure at the point C also 150. So this is constant pressure. So meaning this is a process of isobaric, isobaric, constant pressure. So if you look at the C to D, we have constant volume. Constant volume, so meaning here this is a isovolumetric because we have change of the pressure, but constant volume. So this is work done is equal to 0. And D to A, we have change of the volumetric, volume and constant pressure. Right? So ketiga-tiga proses ini ada melibatkan proses-proses yang kita bincang tadi akan memberi kesan kepada first law thermodynamic tadi. Contohnya kalau kita katalah saya ambil perkaitan bagaimana apa yang berlaku kepada first law thermodynamic. First law thermodynamic untuk C kepada D, C to D. So C to D kita tahu we have no change of volume. Tak ada perubahan isi padu. So C pada point D adalah 3, tak berubah. So automatic kalau no change of volume, so work done is equal to 0. Apa jadi kepada kita punya first law thermodynamic? Q is equal to delta U. So kalau kita ambil kepada D kepada A, first law thermodynamics is delta U plus W. So we have a delta U here. Work done for dA is a pressure constant 100 but change of volume. Jadi V2 minus V1. This is 2 minus 3. So meaning here we have a what here is a negative. Meaning here what negative is what done on the system. So now we have a calculator or relate between Q and delta U. Okay, kita kembali kepada apa yang ditanya dalam soalan ini. Okay, vessel contain an ideal gas, condition A, as shown in figure 14.7. When the condition of the gas change from A to B, the gas absorb heat 2.55 kilojoule. Make sure this is K here is a kilo, this is 100 times 10 power of 3. When the gas in the condition B change to C, there is a heat transfer 5.32 kilojoule into the gas. So kalau kita tengok penyataan daripada ataupun situasi yang diberi, situation given by the question, from A to B, dia kata dia absorb heat. Maksudnya A to B dia ada absorb Q. So semestinya dia akan memberi kesan kepada delta U. Dan apa jadi kepada work done? Jadi perubahan kalau kita nak kaitkan Q is equal to delta U first law thermodynamic. Okay, jadi Q dia absorb sebanyak berapa? Absorb 255 kilo is times 10 power of 3 joule. So delta U tak apa kat sini. Cuma dalam kes ini kita terus pada sini. What done in the process ABC. Okay. What done in the process ABC. So jadi kat sini kita dah tengok tadi from A to B, yes, kita boleh cari dia punya W dia because ini melibatkan constant volume but change of pressure. Automatic kalau volume tak berubah, tak perlu kira W work done is equal to 0. Jadi work done cuma ada B ke C sahaja. B ke C adalah constant pressure. Jadi work done adalah dV, change of the volume. Volume pada final 3, initial 2. Okay, kita tengok penyelesaian. Dia bagi macam mana the first
The first is what done from ABC. Jadi kalau di soalan tu tanya what done from ABC, kamu kena cari what done kat sini, what done kat sini, kamu kena tambah lah. Dan semestinya what done kita dah bincang awal tadi, ada ketikanya positif, ada ketikanya negatif. Positif what done by the system, negatif what done on the system. So kita tengok W dia macam mana. So W A, B, C kita kena pecahkan, dia pergi A, B dulu, baru dia pergi kepada B, C. Okay. So dipecahkan sini dulu. Tetapi kita tahu pada AB tu kerana constant value, AB what done is equal to 0. Jadi kita cuma consider what done pada BC sahaja. So kita gunakan perkaitan inilah. W is equal to PdV. So kita boleh kira lah kat situ. Yang kedua, change is internal energy in the process ABC. It's 11 o'clock. Okay, kalau kita tengok kat sini, change in the internal energy, kamu kena kira lah internal energy masa AB, internal energy pada BC. Kerana pada kat sini kita dah tahu dia punya word, kita dah tahu dia punya word, kita dah tahu dia punya Q, kita dah tahu kita punya Q, automatic. Ini ada U, ini ada U. So change dia berapa? Jadi kita tengok penyelesaian dekat sini. Apa yang diberi kat sini adalah dia kata, first dia kata kita kena cari dulu yang first law thermodynamic untuk yang ABC. Ini keseluruhan. First law kita pakai from A to B to C. Jadi untuk cari delta ABC, so inilah yang kita ada kan. Iaitu untuk cari UABC, Q masa AB, Q masa BC, ini diberi dalam soalan. Right? Lepas tu, yang minus ABC ni kita dah kira tadi kan, what done ABC. So, masukkan nilai, so kita dapat. Ini sebenarnya salah satu cara, mungkin ada cara lain, mungkin ada setengah cara tu dia pecahkan. Dia cari delta U untuk AC, delta U untuk AB, okay, lepas tu BC. Itu bergantung lah. Ini dia terus lah. Okay, sekali terus dia akan dapat kat sini. Okay, contoh ya, itu yang pagi. Yang kedua, dia nak cari what done by the process CDA. What done by the process CDA. CDA. Kita tahu what done untuk CD adalah sama dengan kosong. Mengapa sama dengan kosong? Kerana tak ada berlaku perubahan isi padu. What done cuma ada DA sahaja. Dan kita dapati what done kat sini semestinya dia akan bernilai negatif. Kerana daripada volume 3 dia menjadi kecil menjadi 2. This is what done on the system. So macam mana kita nak cari yang ni? So constant pressure jadi what done is equal to P dV. Initial volume, final volume. So this is P V2 minus V1. So change. Right? Okay. Kita tengok yang ni yang C ya. C dia ambil WCDA tetapi CD tak perlu kira dia constant volume. So what done is equal to 0. Kita cuma consider D kepada A sahaja. So D kepada A volume akhir. This is volume awal. Ya, WCDA kita dapat negatif. Negatif maksudnya what done on the system. D kepada A. Okay, last kali apa dia tanya sini? Kita tengok. Total amount heat transfer from the process CDA. CDA, kita nak tahu CDA heat transfer. Okay. Dan kita dapati, by apply the first law thermodynamic, kata CDA, right, QCDA, ini first law thermodynamic. Okay. Tetapi, ada satu benda yang hidden kat sini adalah internal energy. Internal energy CDA sama dengan negatif UABC. Maksudnya kat sini, internal energy itu sama. Okay. Ini masa dia berlaku pertambahan absorb heat. Ini adalah semasa dia negatif itu merujuk kepada pengurangan. Pengurangan energy because of decrease of temperature. Right? Jadi kat sini kalau kita tengok, ada CDA adalah negatif, ambil negatif UABC. Dan this is WCDA kita dah kira tadi negatif, so kita dapat QCDA kat sini.
Okey. Saya nak tengok. Kalau yang ini contoh yang graf tu ya. Kalau kita tengok kat sini. Yang pertama tu right expression, saya rasa tak ada masalah. This is first law, work done, okay, tak ada masalah. Variable pressure, okay. Ni sketch the graph. Kalau kita nak tengok ini biasa tak kalau dalam exam sketch, dan kita perlu tahu membaca dia punya graph pressure versus V, 1 mole ideal gas to label and show clearly for thermodynamic process. That's why kalau kamu setengah pelajar tu dia kalau dalam exam dia tulis dia hafal dah lurus, okay, satu curve, satu yang curang sedikit, satu yang lurus ke bawah. So dia tahu kalau yang ni dia merujuk kepada isobaric, ini isothermal, ini isocoric, ini adalah adiabatic. 1, 2, 3, 4. Isothermal, isocoric, isocoric, adiabatic. Okay. Lepas tu kalau dia suruh lukis graph, first axis is P versus V, and we have 4 temperature here, T1, T2, T3, T4, and this is the maximum temperature is T4, and the temperature T1 is the lowest temperature T1. Suhu semakin tinggi, rendah ataupun rendah kepada tinggi. So this is for process for the thermodynamic process that you can show the process of the change of pressure and volumes. Depends on the type of process, isobaric, isothermal, isocoric, and adiabatic process. Okay, kita tahu lukis dan kita tahu baca lah. Right? Okay, dan soalan yang kedua, kebiasaannya kalau dalam exam, yang ni dia bagi biasanya dia bagi graph and dia suruh tanya nilai lah, macam soalan yang pertama tadi Okay, yang kedua kalau kita tengok soalan juga dia bagi situasi, and the next dia suruh kamu lakarkan macam ni kan. Saya tak baca semua soalan itu supaya nampak, saya nak nampak lah dia punya tulisan itu, cuma nak tengok. Kalau kita tengok sini, the first is dia kata kalau kita baca soalan, dia akan cerita mengenai one monoatomic gas in initial temperature, wide initial pressure, volume PV is beginning to expand isothermal. Maksudnya dalam kes ini dia bagi situasi gas ini expand isothermal. So kita tahu, kita dapat gambaran kalau P versus V, kalau dia isothermal, we have a curve graph. We have the curve graph from the curve graph. This is isothermal. Okay, dan gas undergoes to the isocoric. So kita tahu kalau isocoric ada berlaku perubahan, yang mana kalau isocoric kita ada perubahan dia punya nilai volume. Okay, sini saya nampak dia punya graf dia. Okay, tadi 1, 2. 1, 2 tu adalah isothermal, manakala 2 kepada 3 tu adalah isocoric. So kita tahu kalau isocoric ataupun isovolumetric dia adalah constant volume. So naik ke atas. And the next dia kata apa? Finally the gas compress. Compress maksudnya volume tu akan berkurang lah, semakin kecil decrease at constant pressure. Dan dia adalah constant pressure. Dan kita tahu kalau constant pressure, kalau kita lukis graf dia merujuk kepada pressure yang tidak berubah. Jadi kalau kita tengok sini, daripada 3 kembali ke asal. Asal sikit Kalau dia kembali ke asal, okay. So initial volume, this is compressed, ataupun kalau word ini word negatif work done on the system. Jadi kalau kita lukis graf kat sini, first tadi isothermal, okay, isocoric dan isobaric. Okay. Itu kalau kita nak lukis graf dia. Maksudnya dalam kes ini soalan ni dia bagi situasi dan dia suruh lukis. So kita label lah. This is pressure versus volume. This is final pressure. Let's say this is pressure. This is P1 or P2. This depends lah. This is V1 and this is V2. Cuma kalau kita nak baca, kalau kat sini ada perubahan pressure, ada perubahan volume.
So, dia mungkin isocoric ataupun dia mungkin isothermal ataupun adiabatik. Tapi kalau daripada 1, 2, 3, okay, from 2 to 3 kita tahu this is a constant volume, so this is process isovolumetric or isocoric. From 3 to 1 kita tahu constant pressure, so this is isobaric. Right? So kena main lah berkaitan di sini. Okay, jadi ingat ada lagi contoh. Ada lagi beberapa contoh di bawah tu. Ini pun sama, dia bagi situasi. Next dia suruh kamu lukis peran. Nanti kita tengok dalam soalan tutorial nantilah. So jadi yang lain-lain tu boleh kamu tengok sendiri. Maka dengan ini habislah okay, chapter 14 untuk habis chapter 14 dalam masa yang sama juga. Habis juga untuk keseluruhan chapter syllabus SP 015 first semester from chapter 1 nanti chapter 14. Maka dengan itu juga kita sudah selesai semua bincang semua chapter dalam semester 1. Dan the next adalah kita akan bersedialah untuk peperiksaan akhir nanti. Tapi untuk sebelum peperiksaan akhir, kita akan ada beberapa masa minggu lagi untuk tarikh peperiksaan akhir. So kita akan kembali atau akan buat revision lah. Terutama kita akan fokus kepada chapter-chapter yang penting dalam peperiksaan. Kita akan buat revision dan nanti saya akan bagi tahulah kat group nanti macam mana. Jadi untuk sesi kedua pada hari ini kita selesai sikit sahaja ya. Jadi kita akan rehat lebih kurang lebih kurang dalam masa 15 minit kita akan mula lebih kurang pukul 11.30 nanti. Okey, kamu tengok dulu sebelum tu sambil-sambil rehat. Okey, tutorial ataupun sekejap lagi saya akan bagi dua contoh soalan pasia. Kamu akan cuba dulu berkaitan dengan chapter 14 ini dan seterusnya kita akan terus pergi bincang soalan tutorial. Okey kelas, jadi itu saja untuk sesi kedua pada sesi tengah hari ini. Masih pagi jam 11. So kita akan jumpa pada sesi yang ketiga. Kita akan pakai Google Meet untuk bincang soalan pasia dan soalan tutorial. So jadi itu saja dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.